Report a quick look at our headlines before we end this edition of the news. Momodu Akibayo has been relieved of his cabinet appointment as Momodu's colleague replaces him as the Minister of Lands and Regional Government. Vice President Jai Sedi has called on her cabinet colleagues to be sincere and diligent in the execution of their duties. Former Egyptian leader Hosni Mubarak has left prison but remains in house arrest after being adjudged to have overstayed behind bars without being convicted for the raft of charges brought against him. And a bookkeeper in an elementary school in the U.S. state of Georgia has averted what could have been another tragic episode by convincing a gunman to give up his weapon and surrender himself to the police. Well, that's all in this edition of the news. Thank you very much for your time. Enjoy GRTS. Nobody can separate you from Munchi. Mommy, Munchi is so sweet. Mommy, I cannot live without Munchi. Indeed, nothing replaces Munchi. My husband can't live without Munchi. Munchi, Munchi. M-U-N-C-H-E-E. Munchi, Munchi. Cildom, xanaa Makka gi dafa jotati. Makka gee jot rek maak man dama ko. Seydina Muhammad Rasulullah ñool Makka yaa leen gën. duggee nañu ci airport yi ñu nga wàcc Medina. agsi nañu Medina siyaare ji nañu yonent bi julli nañu waxtu yi juróom. waaye nag siyaare nañu Masjidul Quba siyaare nañu Qiblatayni dem nañu biiri Ali julli nañu ñaari rakka. ñu nga duggaat ca boo seen a jëm Makka ñu nga naan. àgg nañu Makka waaye nag nuy ji nañu Kaaba war ko juróom-ñaar daw Safa ak Marwa juróom-ñaar dellu si wàcc kër yi. Seydina Muhammad Rasulullah ñool Makka yaa leen gën. ñu nga nañu Makka ñu nga jëm nag ñetti fani tabaski jot na ñu nga jëblu Minam fanaan nañu Minam ennu nañu Minam waaye jóg nañ ca fajar dem Arafat yennu nañu Arafat ñu ngay fanaan Musdalifa xëyee nañ ca suba nag ñu nga utali Minam Seydina Muhammad Rasulullah ñool Makka yaa tey leen ba ñu agsee Minam daw nañu nag sànni jamra del si waat ñu nga duggaat ca boose utali Makka Seydina Muhammad Rasulullah ñool Makka doo seet moo pare nañu bagaas yi nag dañ fas yéenee ñibbi waaye ba ñuy pare nag dem nañu nag tàggu ji Kaaba wër ko juróom-ñaar daw Safa ak Marwa juróom-ñaar dellu si dal yi Rasulullah ñool Makka yaa leen gën. maa ba ñu agsee yàlla nee na setal naa la sa bàkkaar yu njëkk yu mujj yoo am ak yoo xamul te boo ci dee dem àjjana xéewal gi ku ñu si mën a boole. xanaa gamsel mi fi jiitu mën fi naka lañ siy bokkee. jëndal téeméeri dala si dugal sa mobile wax ci ba pare bokk ci fukk yi ñuy tànn ñu dem Makka wala Rome waaw loolu kañ lay door nag. tàmbali nañ fii may wax ak yow door leen ndax ñun door nañu cey gamsel. ku bëgg lu baax ñëwal gamsel There's hardly a field in tropical or subtropical Africa where the continent's most important crop isn't found growing. Manioc, or cassava as it's called in some regions.
About 10 million hectares of African soil are cultivated with manioc. In the soil, the ripe manioc root retains its freshness for a long time, so it can be dug up as and when required. But then it has to be used straight away. Just as here, among the Aizo in the village of Ajagbo in Benin, the former kingdom of Dahomey, manioc production dominates everyday working life in almost all rural areas of Black Africa. The entire sequence of production, from harvesting to peeling, soaking in water, grating, pressing, sieving and roasting, is women's work, and to some extent the children join in. The only thing they needed to make the work easier, one woman told the film team, was a better grater, so that they weren't constantly scraping the skin off their fingers. Surprisingly enough, manioc didn't originally come from Africa. It was first planted here by Portuguese slave dealers as the cheapest possible food for their human merchandise. Today, the plant, which is easy to grow, makes an important contribution to supplying 200 million Africans with vital carbohydrates. But it contains barely 3% of protein, which is equally important. In the early 70s, the manioc plantations were a sorry sight. It looked as if many African countries were going to lose their most important source of nourishment. The plants were no longer thriving. Their leaves remained pitifully small and withered, and so too did the roots, the edible part of the plant. Harvests plummeted in many places to just 20% of previous levels. The cause of the catastrophe was a mealybug of unknown origin, an intruder which had no natural enemies on the African continent. Because of this, the pest was able to spread within a short time to more than 30 countries.